Die Stott lag still unter einem dichten Nebel, der die Strassen wie ein Wakes Touch ummelt. Im Zwielicht der Laternen spiegelten sich die Fucketen Pflasterstein, und jeder Schritt halt lies weiter. Clara zog den Mantel enger sich, warend sie die Gas entlang. Etwas in der Luft ließ sie frosteln, ein Geheimnisvolles Flüstern, das sie nicht ganz einordnen konnte. Seit Wochen hat sie dies Stott besucht, die fremd und zugleich vertraut workt. Sie war hier, ein neues Leben zu beginnen, weg von der Hektik der großen Welt, und dennoch fühlt sie sich seltsam beobachtet. Die Menschen, die sie traf, schienen freundlich, doch in ihren Augen lag oft ein Schatten, den sie nicht sofort deuten konnte. Am Rand der Gas erschien plötzlich ein Lichtschein. Clara trat nahe und entdeckt ihn klein, unscheinbar aus der ein warmer Schein drang. Neugier überwältigt ihr Versicht. Sie öffnet die Tür und trat in einen Raum, der von Kurzen Locatet war. Die Flammen warfen Tanzenschatten in die Wände, und der Duft von Weihrauch und unbekannten Geusen erfüllt die Luft. In der Mitte Raums stand ein Mann. War groß, mit dunklen Haar und Augen, die so tief und unergründlich schimmerten, dass Clara das Gefühl hat, sie könnten ihr Gedanken lesen. Willkommen, sagte mit einer Stimme, die zugleich sanft und fordernd war. Ich habe dich erwartet, Clara spurt, wie ihr Herz schneller schlug. Etwas in diesem Mann zog sie in, etwas, das sie nicht erklären konnte. Sie wollte sich abwenden, doch ihr Fußäskinen wie festgeklebt. Der Mann lächelt, ein geheimnisvolles Lächeln, das die Spannung im Raum noch verstärkt. Manchmal, begann verreit uns das Leben in Orte, die wir nicht gesucht haben, und wir entdecken Seiten in uns selbst, die wir nie kannten, die Wort halten in Claras Kopf nach. Sie wussten nicht, ob sie warnend oder verheißungsvoll waren. Ein kalter Schauer lief ihr den Rücken hinunter, doch gleichzeitig spürt sie in unwiderstehlich Neugier. Sie trat einen Schritt nahe und bemerkt, dass auf einem Tisch neben dem Mann in Reihe von alten Büchern lag, deren Einband in geheimnisvollen Symbolen versiert waren. Willst du wissen, was sich im Zwielicht verbergt, fragte der Mann. Seine Augen fixierten sie, und Clara fühlt sich, als könnt ihr tiefsten Wünsche sehen. Ein Teil von ihr wollt schreien, die hinter sich schließen und in die Sicherheit der Straßen zurückkehren. Doch ein anderer Teil, der tiefer verbergen war wollt eintreten, entdecken, wagen. Sie griff nach einem der Butcher. Der Einband war warm unter ihren Fingern, als würde das Buch selbst leben. Kaum hat sie es geöffnet, da flackert das Kerzenlicht, und für einen Momentski der Raum sie verschwimmen. Bilder von Orten, die sie nies übergesehen hat, fliegen durch ihren Geist, begleitet von Gefühlen, die sie nicht zuordnen kann, Sehnsucht, Angst, Verlangen. Der Mann trat nahe. Jedwal hat ihr folgen, sagte leise, fast ein Flüstern. Und manchweg fahren tiefer ins Zwielicht, als du es dir vorstellen kannst, Clara schluckt. Sie spürt, dass sie in einem Punkt war, an dem sie entscheiden musste, zurück in die Sicherheit der bekannten Welt, oder vorwärts in das unbekannt Dunkel, das sie gleichermaßen erschreckt und fasziniert. Ein letztes Mal sah sie sich Die Kurzen flackerten, und die Schatten tanzten wie lebendig. Dann legte sie das Buch zurück und nickt. Ich will sehen, wohin es verreit, sagte sie, und ihr Stimme klang selbst für sie ins Glossener, als sie gedacht hat. Der Mann lächelt zufrieden. Dan folg mir und mit diesen Worten trat Clara in das Zwielicht in ein Welt voller Versuchung, Geheimnis und Verbergener warten, die ihr Leben für immer verandern sollt. Clara folgt dem Mann durch einen schmalen Korridor, dessen Wände von schwachem Kerzenlicht beleuchtet wurden.
Die Flammen Warfen Langschitten, die sich wie lebendig Wessen bewegten, warend sie weiter gen. Jeder Schritt halt lies weiter, und Clara spurt, wie sich in Mischung aus Furcht und Aufregung in ihr ausbricht. Sie wassaint noch immer nicht, wem sie Vertrauen oder ob sie überhaupt Vertrauen salt. Du wirst lernen, dass die Welt mehr ist, als du sie siehst, sagte der Mann, ohne sich umzusehen. Seine Stimme war ruhig, doch sie hat etwas Verbindliches, das Clara nicht ignorieren konnte. Sie spürt, dass es keinen einfachen Weg zurück gab. Der Gang endet in einem runden Raum, dessen Zentrum von einem runden Tisch dominiert wurde. Auf dem Tisch lagen mehrere Gegenstände, klein Kristall, seltsam geformt Figuren und Kerzen, deren Flammen in ungewohnlichen Farben brannten grün, blau und violet. Dies ist der Raum der Wahl, klart der Mann. Hier beginnt dein Weg. Jeder Gegenstand hat ihn geschickt, und jed geschickt kann dich verandern. Clara blickt auf die Gegenstände. Sie fühlt sich unwissend und gleichzeitig merkwürdig eingezogen von innen. Einer der Kristallglut besonders hell und skien fast sie pulsieren, als ob ihnen eigenen Herzschlag hat. Ohne bewusst nachzudenken, streckt sie die Hand aus und berührt in. Sofort durchfuhr sie ein elektrisches Kribbeln, und vor ihrem Inneren erscheinen Bilder fremd State, unbekannt Landschaften, Menschen mit Augen, die Western looketen. Sie zog die Hand zurück, erschrocken über die Intensität der Visionen. Was ist das? Fragte sie leise. Ein Blick in das, was möglich ist, antwortet der Mann. Du siehst Wedge, die du gehen könntest, Entscheidungen, die dich erwarten. Aber sie versichtig nicht jeder Weg ist leicht, und manche Entscheidungen haben ihnen Preis Clara nicht, obwohl sie noch immer nicht verstand, wie alles funktioniert. Sie spürt, dass der Mann mehr wassaint, als Preis gab. Doch etwas in ihm zog sie weiter, wie ein unsichtbares Band, das sie nicht durchschneiden konnte. Plötzlich horten sie ein leises Geräusch einwispern, das aus den Schatten sie kommen. Clara dreht sich erschrocken doch der Raum schien leer. Der Mann lächelt nur. Es sind Stimmen der Vergangenheit und der Zukunft. Sie warnen dich, sie locken dich, sie flüstern von Möglichkeiten. Doch nur du kannst entscheiden, welchen du folgst. Clara fühlt sich überfordert. Alles war so fremd, so intensiv. Sie wollte die Hand falten, tief durchatmen und die Kontrolle zurückgewinnen, doch die Gegenstände auf dem Tisch zogen sie wie Magneten. Sie griff nach einer kleinen Figur, die wie in Verschlungene Spiral geformt war. Kaum hat sie bereit, spürt sie in seltsame warm in ihrer Hand, die sich langsam über ihren ganzen Körper ausbreitet. Das ist der Pfad des Verlangens, sagte der Mann. Zieg dir Dinge, die tiefen die einem Inneren verbergen sind. Aber sie gewarnt, diesen Weg jet, verliert sich leicht in Sehnsucht und Versuchung. Clara schluckt. Ein Teil von ihr wollte die Figur sofort zurücklegen. Doch ein anderer Teil dieser Geheimnis Wahl, unkontrollierbar Teil wollte mehr wissen. Sie konnte nicht anders, als weiter zu machen. Plötzlich vibriert die Figur leicht in ihrer Hand, und Clara hört ihn leise Stimme, kaum mehr als ein Flüstern, komm, folg mir, entdeck mich. Sie erschrak und ließ die Figur fallen, doch der Mann trat sofort vor und hob sie auf. Es spricht nicht die Wahrheit, sagte sanft. Es siegt nur, was in dir liegt. Der Test bestet darin, zu erkennen, was real ist und was Versuchung. Clara spürt, wie ihr Herz rast. Als skien sich gleichzeitig zu beschleunigen ihr Atem, ihr Puls, die Energie des Raums. Sie hat das Gefühl, dass sie jeden Moment eine Entscheidung treffen muss, die ihr Leben verandern würde. Du bist mutig, sagte der Mann.
Nur mutige con en weiter chen fahrt sie zu einem weiteren Raum. Dieser war grosser und hoher, mit Fenstern, die in das Zwielicht hinausblickten. Außen war es dunkel, durch das Licht der Staatskomödie schwach durch den Nebel. In der Mitte Raum stand ein Podest, auf dem ein Buch lag. Es worked alt, die Seiten vergilbt, der Einband mit Symbolen versiert, die Clara nicht kennt. Dies ist das Buch der Wahrheit, erklärt der Mann. Es siegt dir, du bist und du Senkentist. Aber es verlangt von dir Ehrlichkeit. Wenn du lugst ochner vor dir selbst wird es dich nicht weiterlassen Clara trat nachher. Jed Faser ihres Körpers schrie nach Versicht, und Dochkant sie nicht weiterstehen. Sie öffnet das Buch. Die Seiten looketen auf, als sie darüber strich, und Wort erscheinen, die nur sie lesen könnt. Sie sah Bilder von sich selbst seinen aus ihrer Kindheit, Entscheidungen, die sie beruht, aber auch Moment des Muts, die sie stals gemacht hatten. Dann begannen die Seiten, ihr möglich Zukunft zu sehen. Welch, die sie einschlagen könnt, einer Waller Abentur und neuer Begegnungen, ein anderer von Einsamkeit und Verlust geprägt. Ein dritter Weg zeigt Versuchung, Macht, aber auch Risiko und Schmerz. Clara spürt, dass sie in einem Wendepunkt stand Fad hat sein Verlockungen, doch auch sein Gefahren. Sie verstand, dass sie wallen muss nicht nur den nächsten Schritt, sondern den Weg, den sie wirklich gehen wollt. Es ist die Entscheidung, sagte der Mann. Nicht ich, nicht die Stimmen, nicht die Schitten nur du Clara at mit Tiefein. Sie folgt das Zwick der Verantwortung, aber auch die Freiheit. Endlich spürt sie Klarheit, egal, welchen Weg sie wollt, sie wordy in bewusst und mit vollem Herzen gehen. Und warend sie dort stand, zwischen den Möglichkeiten, begann sie zu verstehen, dass das Zwielicht nicht nur Dunkelheit bedeutet. Es war ein Raum voller Chancen, voller Versuchungen, aber auch voller Erkenntnisse. Die Nacht draußen war still, doch in Claras Herz begann ein neues Feuer zu brennen ein Feuer von Mut, Insgelassenheit und dem tiefen Wunsch, die Geheimnis des Zwielichts zu erkunden. Am nächsten Morgen erwacht Clara in einem kleinen, schlichten Zimmer, das sie nicht kennt. Das Licht, das durch die Vorhang fiel, war gedämpft und sanft, aber der Nebel draußen schien dichter als jes über. Sie setzten sich auf das Bett, ihr Gedanken wirbelten. Als, was sie in der letzten Nacht erlebt hat die flackernden Kursen, die geheimnisvollen Gegenstände, das Buch voller Möglichkeiten erschien jetzt wie ein Traum. Doch die Erinnerung war sehr klar, sehr lebendig, sie als bloße Einbildung abzutun. Draußen hört sie Schritt. Es war der Mann, der sie am Vortag durch das Zwielicht geführt hat. Guten Morgen, Clara, sagte leise, als das Zimmer betrat. Hast du gut geschlafen, so gut, wie man schlafen kann, wenn man die ganze Nacht über, sie zagert. Über als nachtet der Mann nicht. Du hast viel zu verarbeiten. Aber heute beginnt der nächste Schritt fahrt sie durch die langen, dunklen Flur, die sie schon am Vorabend erkundet hatten. Doch heute workt als noch fremder, geheimnisvoller. Schließlich erreichten sie in Großhalle, deren Boden aus poliertem Stein bestand. Und den wanden Hingenspiegel in unterschiedlichen Formen und Größen. Clara spürt sofort, dass dies kein gewöhnlicher Raum war die Spiegelschienen zu leben, als werden sie mehr sehen als nur das eigene Spiegelbild. Dies ist der Spiegelraum, erklärt der Mann. Hier wirst du dich selbst begegnen nicht so, wie andere dich sehen, sondern wie du wirklich bist. Und mehr noch, du wirst Versuchungen begegnen, die dich prüfen Clara schluckt. Ein Teil von ihr wollt umkehren,
Zurück in die Sicherheit des kleinen Zimmers. Durch die Neugier war starker. Sie trat vor den ersten Spiegel. Ihr eigenes Spiegelbild lächelt zurück, durch den Verzug sich das Gesicht und zeigt Angst, Zweifel, Unsicherheit. Clara wich einen Schritt zurück. Der Spiegel siegt, was in dir verborgen ist, sagte der Mann. Und testet, ob du bereit bist, dich dem Zeustellen Clara trat nachher. Sie musst erkennen, das Angst ein Teil von ihr war, ebenso wie Sehnsucht und Verlangen nach mehr. Sie admit tief ein und zwang sich, das Spiegelbild weiter anzusehen. Nach einigen Minuten begann sich das Verzerrtbild zu verändern. Es zeigt stark, Mut, Entschlossenheit. Clara spürt, wie etwas in ihr Wuchsein selbst bewusstsein, das sie lang nicht gefühlt hat. Gut, sagte der Mann. Du erkennst die Entscheidung. Doch jetzt kommt die Prüfung aus einem der Spiegel trat in Gestalt eine Frau, die Claras Aussehen spiegelt, aber in einer Version, die klar und verlockend wirkt. Ihr Augen looketen wie Bernstein, und ihr Lächeln war gleichzeitig freundlich und herausfordernd. Ich bin die Versuchung, sagte die Gestalt. Als, was du begehrst oder fürchtest, kann ich dir sehen. Willst du mir folgen, Clara zagert. Ein Teil von ihr wollt wegofen, doch sie wassaint, das der Moment war, in dem sie sehen mussaint, wie stark sie wirklich war. Ich folge dir nicht blind, sagte sie schließlich. Ich werde lernen, aber ich werde nicht verlieren, ich bin die Gestalt nicht. Weisentscheidung. Doch viel verlieren sich leicht im Zwielicht. Die Wahl liegt bei dir, Clara plötzlich öffnet sich ein Tor in der Spiegelwand, und die Versuchung verschwand. Clara folgt dem Mann in den nächsten Raum. Hier war alles anders, die Luft war warm, erfüllt von einem süßen Duft, der sie beinahe betat. Auf einem Podest lag ein Schal mit goldenem Wasser, das in einem sanften Licht schimmerte. Das Wasser zeigt dir verbergen Wunsch, sagte der Mann. Doch sie versichtig Wunsch kann trugen Clara trat nachher und bugt sich über die Schal. Im Wasser sah sie seinen aus ihrem eigenen Leben, aber anders so wie sie hat sen können. Abentur, Reisen, Freundschaften, Liebe. Alles schien so nett, so real. Ein Laserfunk der Sehnsucht wuchs in ihr. Du siehst, was möglich ist, sagte der Mann. Aber auch das, was gefährlich sein kann. Nur sen Herskennt, kann die Illusionen durchschauen Clara spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Als wirkt so verlockend, so echt. Doch sie erinnert sich an das Buch der Wahrheit und in die Spiegelprüfung. Tiefen sich wassaint sie, das sie die Balance finden mussaint die Versuchung spüren, aber nicht zulassen, das sie lenkt. Ich verstehe, sagte sie leise. Ich kann lernen, ohne mich zu verlieren der Mann nicht zu frieden. Sehr gut. Jetzt bist du bereit für die nächste Phase fahrt sie zu einem Garten, der mitten in der Halle lag. Trotz der Dunkelheit wirkten die Pflanzen lebendig, lockend. Überall gluten klein Lichter, die wie Feuerfliegen schweten. Der Garten war wunderschön, aber gleichzeitig unheimlich. Clara spürt, dass hier Entscheidungen getroffen werden mussten, die tiefer gingen als bisher erlebt. Hier wirst du nicht nur Versuchung begegnen, sagte der Mann. Du wirst Menschen treffen, die dein Leben beeinflussen können Freunde oder Feinde, verbundet oder Gegner. Doch du musst dich auf dein Herz verlassen plötzlich hort sie ein Rastschellen. Aus den Schatten trat ein junger Mann, dessen Augen genosso geheimnisvoll wie die des Manns waren. Bist du, fragte Clara versichtig. Ich bin ein Wanderer des Zwielichts, antwortet Manch nennen mich Freund, manch Gefahr. Doch du wirst selbst entscheiden,
wie du mir begegnen willst Clara spurt, das dies der Beginn einer neuen Prüfung war nicht nur von Versuchung, sondern auch von Vertrauen. Sie wasseint, das der Weg durch das Zwielicht voller Unsicherheiten war, doch sie folgt auch, das sie starker wurde, mutiger. Ich werde vorsichtig sein, sagte sie. Aber ich gehe weiter der Mann nicht und verschwund in den Schatten des Gartens. Clara blieb mit dem Wanderer allein. Die Nacht war still, doch sie spürt die Energie des Zwielichts, die sie herumpulsiert. Sie wasseint, das, was vor ihr lag, noch viel intensiver und gefahrlicher sein wurde und gleichzeitig aufregender als alles, was sie erlebt hat. Und so begann für Clara ein Reis voller Versuchungen, Geheimnis und Entscheidungen, die ihr Leben für immer verandern sollten. Sie hat gelernt, das Mut und Klarheit die starksten Waffen im Zwielicht waren und das Jed Begegnung, Jed Wall, Jed's Flustern sie nachher zu der Person bracht, die sie wirklich sein wollt. Clara stand im Garten des Zwielichts, den Blick auf den jungen Wanderer gerichtet, dessen Augen in der Dunkelheit geheimnisvoll leuchteten. Bewegt sich geschmeidig zwischen den glühenden Pflanzen, als kann jeden Winkel dieses Ortes. Willst du mir folgen, fragte seine Stimme weich, aber fest. Clara zagert einen Moment. Ein Teil von ihr warnt sie, dass nicht vertrauenswürdig war, doch ein anderer Teil der Neugierig, mutig Teil wollt wissen, wohin dieser Weg sie fahren könnt. Antwortet sie schließlich. Aber ich gehe nur, wenn ich selbst entscheid, wenn ich halt mich nicht, ein Likes Lächeln auf den Lippen. Gut. Den Zwielicht Pfadjet, muss seine eigenen Entscheidungen treffen. Niemand kann für dich treffen sie gingen gemeinsam durch den Garten. Die Luft war erfüllt von einem Sussen, beinahe betäubenden Duft, und die kleinen Lichtpunkt, die wie Feuerfliegen schwebten, tauchten als in ein sanftes, magisches Licht. Clara spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Jed Pflanz, Jed's flimmernde Lichterskien lebendig, und doch workt nicht bedrohlich faszinierend und ratselhaft. Plötzlich bleibt der Wanderer stehen. Hier beginnt die erste Prüfung, sagte Du wirst Versuchungen begegnen, die direkt aus deinem Inneren kommen. Es wird nicht einfach sein, Clara sie sah sich Vor innen lag ein kleiner Teich, dessen Wasser dunkel wie schwarzer Samt wirkt. Über der Oberfläche schwebten Gestalten, die aussehen wie Menschen aus Claras Vergangenheit, aber auch wie Fremdwesen. Jeder von innen lächelt verlockend, als wussten sie ihr geheimsten Wunsch. Was ist das? Flüstert Clara. Das sind Spiegel deiner Sehnsucht und Angst, erklärt der Wanderer. Sie locken dich, testen die Innensgelassenheit. Du darfst innen nicht blind folgen Clara spürt, wie ihr Herz in der Brust hammert. Ein Bild taucht auf, das besonders real wirkt in Version ihres alten Lebens, voller Sicherheit, Liebe und Anerkennung. Sie folgt ein starkes Sehen, fast so, als wollt ihr Herz in dieses Bild springen. Doch dann erinnert sie sich an das Buch der Wahrheit und die Spiegelprüfung. Sie mit tief durch. Ich werde mich nicht verlieren, sagte sie leise zu sich selbst. Sie wandt den Blick ab und konzentriert sich wieder auf den Wanderer. Nicht anerkennend. Sehr gut. Sich selbst erkennen kann, word starker. Doch der Pfad ist noch nicht vorbei sie setzten ihren Weg fort. Bald erreichten sie einen schmalen Steg, der über ihnen tiefen Abgrund fort. Unter ihnen war Dunkelheit, und das Licht der glühenden Pflanzen reicht nicht, den Boden zu erkennen. Clara spürt einen Moment der Panik, wollt zurückweichen. Doch der Wanderer legt sanft eine Hand auf ihr Schulter. Du musst Vertrauen haben in dich selbst und in den Schritt, sagte Manchmal ist der Weg unsicher,
und doch verreit weiter Clara holt tief Luft und setzt versichtigen Fuss vor den anderen. Mit jedem Schritt spürt sie, wie ihr Mut wächst. Der Grund unter ihr symbolisiert die Angst, die Versuchung, aufzugeben. Doch sie Warensklassen, vorwärts zu gehen, Schritt für Schritt. Als sie die an ihr Seat erreichten, erscheinen vor ihnen tur, alt und versiert mit Symbolen, die in sanftem Lichtschimmerten. Hinter dieser tur liegt die Entscheidung, die als verandert, sagte der Wanderer. Bist du bereit, Clara, sie nickt. Ich bin bereit öffnet die tur, und sie treten ein. Dahinter lag ein Raum, der grosser war, als, was sie bisher gesehen hat. Die Wände waren von flackernden Lichtern leuchtet, und in der Mitte Raum stand ein einzelner Stuhl, auf dem in Gestalt saß eine Frau, deren Ausstrahlung gleichzeitig freundlich und gefährlich war. Willkommen, Clara, sagte die Frau. Ich bin die Meisterin des Zwielichts. Als, was du bisher erlebt hast, war ein Test, ein Einblick in das, was in dir steckt. Doch nun beginnt die Prüfung der Versuchung Clara spürt, wie sich ihr Herz zusammenzog. Sie weiß dass dies Begegnung entscheidend sein würde. Was soll ich tun, fragte sie leise. Du musst wollen, antwortet die Meisterin. Zwisken Sicherheit und Abentur, Zwisken Vertrauen und Versuchung. Den Wallword nicht nur dich verandern, sondern als, was du hinter dir gelassen hast, in Fragestellen die Frau habe sich und trat nachher. Ihr Augen funkelten, als könnt sie in Claras Ziel sehen. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg. Nur den Weg. Aber sei dir bewusst, den falschen Pfad Walt, kann sich selbst verlieren Clara spürt, wie die Wort in ihr weiterhalten. Sie docht in ihr altes Leben, und die Sicherheit, die sie aufgegeben hat, und in die Abentur, die ihr bewahrstanden. Sie erkennt, das Mut nicht bedeutet, kein Angst zu haben, sondern trotz der Angst zu handeln. Ich werde den Weg gehen, der mich start und mich nicht verlieren lässt, sagte sie schließlich mit fester Stimme. Die Meisterin nickt, ein Lächeln auf den Lippen. Gut. Du hast verstanden. Die Versuchung wird immer da sein, aber sen Herskennt, kann die Dunkelheit überstehen. Plötzlich verandert sich der Raum. Die Schatten und Lichter flossen zusammen, und Clara spürt well der Energie durch ihren Körper strömen. Sie weiß dass sie die Prüfung bestanden hat nicht, weil sie der Versuchung entgangen war, sondern weil sie sich selbst erkannt hat. Der Wanderer trat neben sie. Du bist bereit für das nächste Kapitel, sagte Doch der Zwielicht befaden det nie wirklich. Jed Entscheidung, Jed Begegnung, Jed Versuchung word dich weiter formen Clara nicht, ihr Hand zitterten leicht, doch sie fühlt sich starker als je über. Sie weiß dass sie noch viel Prüfungen bestehen muss, aber nun vertraut sie auf ihr Inneres stark. Dan las uns weitergehen, sagte sie. Und so verlies Clara den Raum, mit dem Wissen, dass das Zwielicht voller Versuchungen, Gefahren und Geheimnis war doch dass sie selbst die Macht hat, ihren eigenen Weg zu wollen. Sie hat gelernt, dass Mut, Klarheit und Selbstvertrauen die starksten Waffen im Zwielicht waren. Die Nacht draußen war still, doch Claras Herz brannt wie nie über. Sie war bereit, das Zwielicht zu erkunden, die Geheimnis zu entdecken und die Prüfungen zu bestehen, die noch auf sie warteten. Der Morgen war ungewöhnlich still, als Clara und der Wanderer den Garten verließen. Die glühenden Pflanzen schienen zu schlafen, und die kleinen Lichtpunkte schwebten wie Schwebenstern in der Dämmerung. Clara spürt noch immer das Nachbeben der Prüfungen, die sie in der Nacht zu bestanden hat.
Doch tiefen ihrem Inneren wassaint sie, das Zwielicht hat noch viel mehr für sie Vorbereitet. Heute wirst du auf and ihr treffen, sagte der Wanderer. Menschen, die dir helfen oder dich in dir fahren können. Es liegt in dir, sie zu erkennen Clara nickt. Ihr Hers pocket schneller. Jeder Schritt durch das Zwielicht folgt sich jetzt wichtigeren, voller Verantwortung. Sie wassaint, das Jed Begegnung, Jed Entscheidung, sie weiter formen wordy. Sie betreten einen schmalen Pfad, der von hohen Mauern gesamt war. Zwischen den Mauern ragten Kleintouren auf, von denen Jed wie in ein Lojung workt. Aus einer horten sie leises Lachen, aus einer anderen Stimmen, die flusterten. Clara spürt die Versuchung, sich zu verrieren, doch sie konzentriert sich auf den Wanderer. Nicht alle Touren fahren nach vorn, warnt Manch fahren zurück oder in Sackgassen. Du musst wallen, aber mit bedacht Clara at mit tiefen und offnet die aus der das sanft flustern gekommen war. Dahinter lag ein kleiner Raum, gefüllt mit Kerzen und Spiegeln. In der Mitte stand eine Frau, deren Augen so dunkel wie die Nacht waren. Sie lächelt, aber es war kein freundliches Lächeln. Willkommen, Clara, sagte sie. Ich bin die Hüterin der Versuchungen. Wir haben versucht, meinen Pfad zu betreten, doch nur wenig haben in unbeschadet verlassen. Clara spürt ein Sehen in ihrem Herzen. Die Frauschen ihr Innersten Wünsche zu erkennen, und darum schien auf ihr Gedanken zu reagieren. Überall glitzerten kleine Spiegel, die seinen aus Claras Lebenseigten Wünsche, Engsaint, Entscheidungen, die sie beruht oder begehrt. Du wirst versuchen sen, dich zu verlieren, flustert die Hüterin. Doch sich selbst erkennt, kann den Weg bestahen. Clara spürt die Anziehungskraft der Bilder. Sie sah sich in einem Leben voller Luxus und Macht, umgeben von Menschen, die sie bewunderten. Ein Teil von ihr wollte nachgreifen, wollte dies Welt erleben, in der als ein faker, heller, verlockender Schien. Doch dann erinnert sie sich an die Prüfungen der letzten Nacht, den Spiegelraum, das Buch der Wahrheit, die Begegnung mit der Meisterin des Zwielichts. Sie at mit tiefen und want sich von den Spiegeln ab. Ich werde mich nicht verlieren, sagte sie fest. Ich gehe meinen eigenen Weg. Die Hüterin nicht langsam. Sehr gut. Wir haben gestutert, weil sie nur noch aus ihren Versuchungen streiten. Sen Herskent, kann jed Verlockung überwinden. Plötzlich offnet sich ein weiterer Tor im Raum, und Clara wurde in einen größeren Garten geführt. Hier war als anders die Pflanzen located in kraftigen Farben, und über innen schwettens kommernde Wesen, die wie klein Drachen aussahen. Der Wanderer trat neben sie. Hier triffst du auf verbundet und generzuglich, klart Nicht jeder, der freundlich wird, ist ein Freund. Und nicht jeder, der dunkel erscheint, ist ein Feind. Clara spürt die Spannung. Aus den tritten mehrere Gestalten erwehr. Manch wirkten freundlich, and ihr unnahbar, wieder and ihr offen herausfordernd. Eine Jungfrau trat vor, ihr Augen looketen warm. Ich bin Alina, sagte sie. Wenn du willst, kann ich dich fahren. Aber nur, wenn du mir vertraust. Clara zagert. Vertrauen war kostbar im Zwielicht, und sie wassaint, dass eine falsche Entscheidung folgen haben könnt. Doch etwas in Alina's Augen strahlt Ehrlichkeit aus. Ich vertrau dir, solange ich merk, dass du ehrlich bist, sagte Clara vorsichtig. Alina nickt, und gemeinsam mit dem Wanderer und der neuen Gefährtin setzte Clara ihren Weg fort. Bald erreichten sie einen See, dessen Wasser in einem unheimlichen Blau glitzert. Am Ufer des Sees standen Gestalten, die Claras Hers schneller Schoolegen leisen. Sie sah Verlockungen Macht, Reichtum, Abentur, Liebe als auf einmal. Der See der Entscheidungen,
Klaart der Wanderer. Hier siehst du alles, was du begeren könntest. Doch als hat seinen Preis. Nur wer stark bleibt, kann weiterhin Clara spürt die Versuchung, sich in den sie stürzen, als sie erleben, was sagt. Doch sie erinnert sich an die Prüfungen der letzten Tage. Sie at mit Tiefein, konzentriert sich auf ihr Herz und ihre Intuition. Ich werde nur das wollen, was mich start, sagte sie leise. Sie trat nahe an das Wasser und Waldbeust nur einen kleinen, unscheinbaren Pfad, der sie vorbeifahrt. Kaum hat sie diesen Weg betreten, verschwand die Illusion des Sees, und sie spürt ihn well der Lichtcherung. Sie hat gelernt, Versuchung zu erkennen und sich nicht zu verlieren. Sehr gut, Clara, sagte der Wanderer. Du wirst ehst, das stark nicht bedeutet, allen Versuchungen zu widerstehen, sondern die richtigen zu erkennen und die falschen zu meiden alleine lächelt. Ich habe viel gesehen, die sich in den Versuchungen verloren haben. Du bist anders. Mutig und vorsichtig zugleich Clara spürt ihn Mischung aus Stolz und Lichtcherung. Sie hat verstanden, dass das Zwielicht nicht nur ein Ort der Dunkelheit war, sondern auch ein Ort der Erkenntnis. Jeder Schritt, jede Entscheidung, jede Begegnung formt sie starker, mutiger und weiser. Doch tiefen ihrem Inneren wahrscheinlich sie, dass die größten Prüfungen noch bewahrstanden. Neue Versuchungen, neue Geheimnis und vielleicht neue Gefahren warteten. Das Zwielicht war lebendig, und jeder Tag bracht neue Herausforderungen. Bist du bereit, weiterzugehen, fragte der Wanderer. Clara nickte entschlossen. Ich gehe weiter, egal, was kommt und so setzten sie ihren Weg fort, durch das Zwielicht voller Geheimnis, Versuchungen und Chancen. Clara spürt, dass sie noch nicht am Ende war aber dass sie starker und wachsamer war als über. Jede Prüfung, jede Entscheidung, jede Begegnung bracht sie nachher zu der Klarheit, die sie sucht, und zu der Person, die sie werden wollt. Die Nacht sind sich über den Garten, doch Claras Herz brandt hell. Sie wahrscheinlich, dass sie den Pfad des Zwielichts nicht nur überleben, sondern meistern könnt mit, Weichheit und dem Wissen ihr eigenes Herz. Die Dämmerung sind sich über das Zwielicht, und Clara spürt ein seltsames Kribbeln in ihrer Haut. Der Garten, den sie über betreten hatten, war still geworden. Selbst die glühenden Pflanzen schienen innezuhalten, als wussten sie, dass etwas Bedeutendes bewahrstand. Alina und der Wanderer gingen schweigend neben ihr, beide aufmerksam auf jedes Geräusch, das die still durchbrach. Heute wirst du auf die große Versuchung treffen, sagte der Wanderer schließlich. Sie ist nicht sichtbar, nicht greifbar. Sie spricht direkt zu deinem Herzen Clara spürt ihn Mischung aus Furcht und Entschlossenheit. Die Prüfungen der letzten Nacht hatten sie gelehrt, die Illusionen zu erkennen, Versuchungen zu widerstehen und sich auf ihr Herz zu verlassen. Doch sie wahrscheinlich auch, dass die schwere Prüfung meist die war, die man nicht kommen sah. Plötzlich öffnet sich vor ihnen ein Tor, alt und mit mystischen Symbolen versiert. Ein sanfter, blauer Nebelquell heraus und holt sie ein, als wollten die Schatten selbst die Luft kontrollieren. Dies ist das Tor des Herzens, erklärt Alina. Als, was die hier erwartet, word den innersten Wünsche und Angst bearen. Sei sam Clara at mit Tiefein und trat als erste durch das Tor. Die Welt hinter dem Nebel war völlig anders und loser Raum aus skimmerndem Licht, in dem sich die Formen ständig veranderten. Überall flimmerten Bilder, die sie zu rufen schienen. Zinnen aus ihrer Vergangenheit, von Momenten, die sie beruht, von Menschen, die sie gelit hat und verloren hat. Was ist das, flüstert sie,
ihr Stimme zittert. Dein Herz spricht, antwortet der Wanderer. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jed Sehnsucht manifestiert sich hier. Die Kontrolle verliert sich selbst Clara spürt, wie ein Bild besonders stark zu ihr sagen Version ihres Lebens, in der Sie macht Einfluss besitzt, gelit behundert von Weilen. Ihr Herz poket, Sie muss einen Moment innehalten, nicht blind der Versuchung zu folgen. Alina trat neben Sie. Erinnere dich, Clara, stark betutet nicht, die Versuchung zu ignorieren. Stark betutet, Sie zu erkennen sich bewusst zu entscheiden Clara nicht. Sie mit Tiefein, spürt ihr Herz die Klarheit, die sich langsam durch Angst verlochen kämpft. Ich gehe meinen Weg, sagte Sie. Nicht denn, der mir am leichtesten erscheint die Bilder verschwommen, in neue Gestalt trat aus dem Licht ein Mann, dessen Augen tief dunkel funkelten, der gleichzeitig vertraut fremd wirkt. Willkommen, Clara, sagte Ich bin das, wovon du immer geträumt hast. Als, was du begehrst, kann ich dir geben. Macht, Anerkennung, Abentur. Als Clara spürt, wie ihr Herz wieder schneller schlug, durch die Mal war es anders. Sie sah nicht nur die Versuchung, sondern auch die Konsequenzen, Verlust von Freiheit, von Selbstbestimmung, von Klarheit. Warum sollt ich dir vertrauen, fragte Sie ruhig. Weil ich dir als geben kann, was du willst, antwortet leise. Aber als hat seinen Preis. Du kannst wollen, nimm, was ich beiet, oder wal einen eigenen Weg Clara dachten die Prüfungen, die Sie bisher bestanden hat, das Buch der Wahrheit, den Spiegelraum, die Begegnung mit der Meisterin. Sie erinnert sich an die Lektionen, die Sie gelernt hat mit Klarheit, Selbstvertrauen. Sie sah den Wanderer Alina an. Sie hatten ihr geholfen, ihr inneren Kraft zu erkennen, hatten Sie auf die Prüfungen vorbereitet. Ich will meinen eigenen Weg, sagte Clara entschlossen. Ich will nicht, was du mir anbietest. Ich will wachsen, Selbstentscheidungen treffen lernen der man im Licht lächelt, aber es war kein böses Lächeln. Sehr gut, sagte Nur sen Herserkengt, kann die große Versuchung überwinden. Du bist starker, als du denkst plötzlich verwandelt sich der Raum. Das kommende Licht ordnet sich nu, Clara sah, wie der Raum zu einem großen Labyrinth wurde. Die Wande aus Licht bewegten sich wie lebendig, Sie was sofort, danach Test wurde Geduld, mut Intuition erfordern. Wir müssen durch das Labyrinth, sagte der Wanderer. Aber sei gewarnt, jeder Weg wird den Gedanken eng verstarken. Bleib bei dir selbst, Clara mit Tiefein. Schritt für Schritt bewegt Sie sich vorwärts. Jeder Schritt ließ das Licht flackern, aus den Wanden des Labyrinths flüsterten Stimmen, Zweifel, Angst, Versuchung. Manch Stimmen sprachen von Macht, ihr von Liebe, ihr von Sicherheit. Ein Moment der Unsicherheit ließ Sie fast zurückweichen, doch Sie erinnert sich an Alina den Wanderer. Sie spürt ihr innere stark, mit Tiefein ging weiter. Sie konzentriert sich auf ihr Herz, auf die Klarheit, die Sie in den letzten Tagen gewonnen hat. Bald erreicht Sie das Zentrum des Labyrinths. Dort stand eine Statue, die Sie in sich selbst erinnert, aber in einer perfekten, makellosen Form. Das bist du, wie du sen konntest, flüstert der Wanderer. Doch Perfektion ist eine Illusion. Sie anstret, verliert sich Clara trat nachher, betrachtet die Statue skutelt like den Kopf. Ich bin ich, sagte Sie leise. Unwillkommen, ja. Aber ich will meinen eigenen Weg,
mit allmenen starken und schwachen die Statue verblassaint, und das Labyrinth lässt sich auf. Ein warmer Lichtstrahl umhüllt Clara, und sie spürt ein Gefühl von Erleichterung und Triumph. Sie hat die große Versuchung überstanden, sich selbst erkannt und ihr Wahl getroffen. Alina trat zu ihr und legt eine Hand auf ihr Schulter. Du hast es geschafft, Clara. Du bist starker als jede Illusion, jede Verlockung. Dein Herz ist klar der Wanderer nicht zustimmt. Dies Warner die letzte grosse Prüfung. Der Zwielicht befaden det nie wirklich, aber du bist bereit, weiterzugehen und alle Herausforderungen zu meistern. Clara spürt eine tiefe Zufriedenheit. Sie weiß, dass sie noch nicht am Ende war, das noch Geheimnis und Prüfungen auf sie warteten. Aber sie hat gelernt, das Mut, Klarheit und das Vertrauen in sich selbst die starksten Waffen waren. Die Nachsicht sich über das Zwielicht, durch Claras Herz brand hell. Sie war bereit für alles, was kommen würde, wissend, dass sie den Pfad des Zwielichts nicht nur überleben, sondern meistern könnt. Der Morgen dämmert über dem Zwielicht, durch Clara spürt, dass dies kein gewöhnlicher Tag war. Nach den Prüfungen der letzten Nacht, den Begegnungen mit der Meisterin, der Hüterin der Versuchungen und dem Mann der größten Versuchung, wassaint sie, dass das Ende ihres Weges nahe war oder zumindest der nächste entscheidende Schritt. Sie stand im Garten, den sie schon oft durchtreten hat, doch heute wirkt als anders. Die Pflanzen looketen intensiver, die kleinen Lichtpunkte schweten höher, als wurden sie fahren. Alina und der Wanderer gingen schweigend neben ihr. Bist du bereit, fragte der Wanderer. Antwortet Clara. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich habe alles gelernt, was ich bisher wissen muss. Alina nickt. Mut, Klarheit, Vertrauen all das hast du gesiegt. Aber heute wirst du als zusammenführen müssen voran erscheinen ein Tor, grosser und prachtvoller als alle, die sie bisher gesehen hatten. Es war aus Licht und Schatten zugleich geformt, versiert mit Symbolen, die in allen Farben des Zwielichts schimmerten. Dies ist das Tor der Entscheidung, erklärt der Wanderer. Hinter ihm liegt die letzte Prüfung. Sie wird all dein Wissen, all deinen Mut und dein Herz testen. Clara mit Tiefein und trat als erste durch das Tor. Sofort umfing sie ein weltvoller fließender Schatten und Lichtstrahlen. Die Luft vibriert, und aus jeder Eckdrangen Stimmen freundlich, verführerisch, warnend. Sie horzen aus ihrer Vergangenheit, verloren Chancen, Sehnsucht, Angst. Als gleichzeitig, so intensiv wie nies über. Admi tief, Clara, sagte die Stimme des Wanderers in ihrem Geist. Dies ist kein Raum, den man mit Angst betritt. Du musst dein Herz hören, nicht die Stimmen. Clara schloss die Augen und konzentriert sich auf sich selbst. Jede Stimme, jedes Bild wollt ihr Entscheidungen lenken, sie schwachen. Doch sie erinnert sich an all die Lektionen der letzten Tage, das Buch der Wahrheit, den Spiegelraum, den See der Entscheidungen, das Labyrinth. Sie wassaint nun, das Klarheit und Mut sie leideten. Vor ihr materialisiert die Meisterin des Zwielichts. Willkommen, Clara, sagte sie, ihr Stimme sanft, aber bestimmt. Als, was du bisher durchlaufen hast, war Vorbereitung. Nun musst du selbst erkennen, du bist und welchen Weg du willst. Clara öffnet die Augen. Die Meisterin hielt ein goldens Licht in der Hand, das in der Luft schwet. Dies Licht repräsentiert den war stark. Nimmst du es, die Gleiten zu lassen, oder gest du weiter den eigenen Weg? Clara zagert einen Moment. Sie spürt die Versuchung, das Licht zu nehmen, das Sicherheit und macht Verbrauch. Doch sie erinnert sich an die Prüfungen, die ihr gesiegt hatten, das war stark von innen kommt,
nicht von Aussieren Kraften. Ich gehe meinen eigenen Weg, sagte sie klar. Mein Herz siegt mir, wohin ich gehen muss, nicht ein Licht von außen die Meisteren lachelt, die es mal warm und anerkennend. Du hast es verstanden, Clara. Du bist bereit. Die Prüfungen sind bestanden, weil du dich selbst erkannt hast. Die Versuchungen des Zwielichts haben dich nicht besiegt, sondern geformt plötzlich verwandelt sich die Welt sie herum. Die Schatten glitten zur Seite, das Licht wurde heller, freundlicher. Vor ihr erscheinen Plattform, auf der das Buch der Wahrheit lag das Buch, das sie von Anfang an begleitet hat. Die Seiten schlugen sich von selbst auf, und Bilder von all ihren Entscheidungen, Prüfungen und Momenten der Erkenntnis erscheinen. Alina trat neben sie. Schau, Clara. Als, was du erlebt hast, siegt, dass du nicht nur den Zwielicht Pfad überstanden hast, sondern dass du in meistern kannst. Als Hank von deinem Herzen ab und das hast du bewiesen Clara it nieder und legt die Hand auf das Buch. Ein warmes Gefühl durchströmt sie, und sie spürt, wie alle Prüfungen und Versuchungen zu einem Teil von ihr werden nicht als Last, sondern als stark. Sie erkannt, dass das Zwielicht nicht nur in Welt der Dunkelheit und Verlockung war, sondern auch in Quell der Klarheit und des Wachstums. Es gibt noch viel Weg, die du gehen kannst, sagte der Wanderer. Aber egal, wohin du gehst, du wirst das Zwielicht in dir tragen als stark, nicht als Angst. Clara stand auf, ihr Blick fest und ruhig. Ich weiß. Ich bin bereit. Egal, was kommt, ich werde meinen eigenen Weg gehen die Meisteren des Zwielichts nicht. Danke, Clara. Du bist frei, und dennoch stark. Das Zwielicht wird immer ein Teil von dir sein, aber nun bist du Herren des Schicksals langsam verlies Clara die Plattform. Sie spürt, wie das Licht und die Schatten des Zwielichts in ihr verschmalzen. Als, was sie erfahren hat, war nicht verloren, sondern Teil ihrer selbst geworden. Sie fühlt sich leichter, aber auch starker, als hat sie das Gleichgewicht von Mut, Klarheit und Selbstvertrauen gefunden. Alina und der Wanderer begleiteten sie bis zum Tor, das sie Zurich in die bekannt Welt fahren würde. Denke daran, Clara, sagte Alina. Das Zwielicht ist überall. In jedem Zweifel, jeder Entscheidung, jeder Begegnung. Aber du hast gelernt, sie begegnen Clara nicht. Ich weiß, dass die Reise weitergeht, auch wenn ich dieses Tor verlasse. Ich werde wachsam sein, mutig und klar in meinen Entscheidungen. Der Wanderer legt eine Hand auf ihr Schulter. Du bist bereit. Nicht viel erreichen diesen Punkt. Du hast dein Herz erkannt und die Versuchungen überwunden. Dein Weg ist frei. Clara trat durch das Tor. Ein helles Licht sie, und für einen Moment in die Welt stills hin. Dan öffnet sich ihr Blick, und sie erkannt die Stadt, aus der als beginnen hat dies Elba, die ses verlassen hat, doch nun workt sie vertrater und lebendiger. Sie wassaint, dass sie nicht dies Elba Clara war, die das Zwielicht betreten hat. Die Prüfungen, Versuchungen und Herausforderungen hatten sie geformt. Sie war starker, wacher, bereit, ihr Leben bewusst und selbstbestimmt zu leben. Ein letztes Mal sah sie in den Himmel, wo das Zwielicht wie ein Ferns, Skimmernsband verweilt. Es war kein Bedrohung mehr, sondern ein Teil von ihr selbst ein Symbol für Erkenntnis, Mut und die Freiheit, ihren eigenen Weg zu wählen. Clara lächelt. Sie hat das Zwielicht überstanden. Nicht, weil sie jede Versuchung ignoriert hat, sondern weil sie gelernt hat, ihr Herz zu verstehen und ihr Entscheidungen bewusst zu treffen. Sie wassaint, dass das Leben neue Prüfungen bereithalten würde, doch sie fühlt sich bereit,
allem sie begegnen. Und so begann für Clara ein neues Kapital nicht nur im Zwielicht, sondern in der Welt, die sie nun mit offenen Augen, klarem Herzen und festem Mut betraut. Sie war nicht mehr verloren, sie war gewachsen, und sie war bereit, die Zukunft zu gestalten frei, stark und voller Hoffnung.